Hello bachcho, let's see the question is two wall of thickness D1 and D2 and thermal conductivities K1 and K2 are in contact. In the steady state, if the temperature at the outer surface are T1 and T2, the temperature at the common wall is. Here the option A is K1 T1 D2 plus K2 T2 D1 upon K1 D2 plus K2 D1. Option B is K1 T1 plus K2 D2 upon D1 plus D2. Option C is K1 D1 plus K2 D2 upon T1 plus T2 into T1 T2. Option C is K1 D1 T1 plus K2 D2 T2 upon K1 D1 plus K2 D2. Okay. As question says the two walls of thickness. हमारे पास दो वॉल है जिनकी थिकनेस कितनी है D1 and D2. Okay, having thermal conductivity K1 and K2 and the temperature of the outer surface is T1 and T2. Okay, let temperature of the junction is to be T. Since steady state has been achieved, thermal current through each slab will be equal, then thermal conductivity, thermal current through first slab, then thermal current through first slab is H is equals to Q upon T equals to K1 A T1 minus T upon D1. Here the area of cross section is same because they are in the series, because the series combination सीरीज में है इनका area of cross section same है. Now the thermal current through the second slab is H2 equals to K2A T minus T2 upon D2. That is the second equation. As we know that the thermal current through the slab will be same because these two walls are connected in series. So H1 equals to H2 K1A T1 minus T upon D1 is equals to K2A T minus T2 upon D2. Okay, तो तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो K1 A से A कैंसिल हो जाएगा हमारा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. तो K1 D2 T1 माइनस K1 D2 T is equals to K2 D1 T माइनस K2 D1 T2. इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा K1 D2 T1 प्लस K2 D1 T2. अब इसको इधर लेके जाएंगे तो K1 D2 प्लस K2 D1 T कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर एट द जंक्शन इज K1 D2 T1 प्लस K2 D1 T2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1. हमारा जो जंक्शन का टेम्परेचर होगा वो हमारा ये होगा. सो लेट्स चेक द ऑप्शन इज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी गलत है. ऑप्शन सी भी हमारा गलत है. ऑप्शन डी भी गलत है. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.